will have little opportunity tomorrow, but I will hand over to Dr. T. Yeah, thanks a lot. It's great to have you all here, such an international. Okay, I speak French. Oh, you want to translate? Just bonjour à tous et bienvenue au siège de l'IITA de Bénin. En fait, nous sommes basés au Nigeria, nous avons 3 stations au Nigeria, mais hors du Nigeria, c'est la plus vieille station que nous avons ici au Bénin. Et donc, je vous présente le chef de cette unité, le docteur Bella, qui est ici avec son équipe. Par là, je voudrais introduire ceux qui nous accompagnent. Nous avons ici les partenaires du processus d'atténuation de la banane. Et nous avons la 𝒂𝒑𝒏𝒂𝒍𝒆 et beaucoup d'autres partenaires qui sont présents ici. En fait, beaucoup d'entre eux ont travaillé ici déjà, soit comme étudiants aussi, ou comme ici comme étudiants. Donc, c'est juste un guise d'introduction. Okay, so thanks. Welcome everyone. I understand that you're all quite well at home here, and especially because we are working on biocontrol. This is known as the station for biocontrol, entomology. We have one of the largest actually insect collection of West Africa here at the station, with an insect identification unit. And we have several entomological labs studying specifically biocontrol, and we also have a One Health more ecological approach. You know? Entomology comes directly with surroundings and things, so it's kind of natural that we have a tradition here of thinking in a kind of One Health perspective. Health, human health, plant health, environmental health, all together. And that resulted in the 𝒂𝒑𝒏𝒂𝒍𝒆 initiative that was set up. What can I say again? So you come from different what I know about the 𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆 disease, I myself have been working quite a lot on gender aspects, social aspects of crop protection, together with colleagues in the CGIAR, and I've been quite familiar with the 𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆 disease and the enormous disasters that it causes. So it's good to have you all here, and we are glad to show you around the labs, the insect collection, and we have also some people here who are interested in your demonstration. I think you are going to do a certain demonstration on the 𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆. That's also to our interest. So I would say welcome all and have a great stay at the station. Et bien, bienvenue à tout le monde. Comme je le constate, comme vous allez le constater, nous sommes dans la station de biocontrôle, la plus grande station de biocontrôle en Afrique de l'Ouest, et nous menons des enquêtes sur l'entomologie. Nous avons des laboratoires d'entomologie et nous étudions le processus de biocontrôle. Nous avons aussi un processus One Health qui intègre la santé végétale, la santé animale et tout ce que vous savez dans One Health. Et bien, je constate que vous venez un peu de partout dans l'Afrique. Et moi, lorsqu'il s'agit de la banane 𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆, j'ai travaillé sur la banane 𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆, surtout l'aspect de protection des végétaux, l'aspect genre de la protection des végétaux. Je vous souhaite bienvenue ici dans nos installations. Nous allons vous faire visiter le laboratoire et sûrement nous allons avoir quelques démonstrations de
do we do today? Today is a demonstration day. What do you do in demonstration? Do you have any problems? If you have problems, we can do demonstration. Yeah. So it's a different kind of demonstration. So, we are actually working on a makeshift program. We are supposed to be in the field, we could not go, that's why we are supposed to be here tomorrow. But then we advanced it because the fields are all, most of the fields we wanted to visit were flooded, so it is difficult to walk. So we have some bananas here, and they are infected. So people are actually checking. So we go there to see some of those plants. And then the next thing we do is we do the diagnostics, testing. Some of these tools, kits will be made available to you for use as part of your work. So you will see the demo. And then we see the facilities. There's a biocontrol labs, the insect museum. So these are the three things that we do this morning before we return back to the hotel or the next destination. Alright? So some of you have asked for internet. It is possible, but it takes a little bit of time because we have not prepared for that. So since we came unannounced, by the time they organize it, we probably will be in the field. So do you still need internet? So yeah, probably they are needed. Do you want to say something, Representative? No, I don't know. I'm listening to the audience. I think we can go to LK. It was asked if you need internet connection, Wi-Fi. All right. So it's not required. So if there is any particular need, I think we want to, if possible, do the demos, then eventually have a visit the facility if possible. And that's it. I just want to take this opportunity also to thank the director for the rundown. I once visited here, my first time was in 2006, I recall. Came here for training by the General and it was such a very inspiring place. Because I recall we did a training on parasitoids, the 𝒂𝒑𝒂𝒂𝒓 and the likes. And I think it was a very, very powerful training. I want to recommend the IITA to all those who have not been here before to come and visit them and learn something. We are here because there's a project that was funded by the 𝒂𝒑𝒂𝒏, and we are co-implementing it together with IITA as the technical partner. But the project wouldn't be funded if it was not for the National Planification Organization, who are represented each by 10 delegates, 3 delegates per country. For 10 countries, that's approximately 30 people. And it wouldn't be possible without the support from the FAO, who provided the catalyzing funds, the fund that stimulated and evolved into this project. And we also have partners such as 𝒂𝒑𝒏𝒂𝒍𝒂𝒂 and experts who have contributed to the implementation of this project. So we are very happy to be here, and I believe that my colleague from Benin, when we met at our steering committee in Entebbe, told me, Sayo, I'm very happy if you could organize this meeting here in Benin. So we are very happy to be here, and we hope that
I think Professor Martin will be also able to learn a lot of the field. Thank you so much. On behalf of AU-IIFs, but also on behalf of the participants as well. Yeah. Thank you, Dr. Sasha. Okay. I also request our FAO team, Dr. Orlando. Un instant, if I can just quickly come in here. Okay, yeah, please. En fait, nous sommes ici aujourd'hui pour une chose. Comme vous le savez tous, nous sommes là pour les démonstrations. Et s'il y a d'autres problèmes, nous allons peut-être les gérer en progressant, mais nous sommes là pour les démonstrations. Nous devrions être sur le terrain demain, mais à cause de l'inondation. Nous avons pu juste ramener le programme aujourd'hui et d'avoir ces démonstrations ici. Et nous avons quelques matériaux que nous allons vous donner pour l'inspection des bananes que nous avons ici pour qu'on puisse détecter si enfin la présence des parasites. Et je pense que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avant notre prochaine destination, s'il y en a. Et j'ai cru entendre que les gens avaient des soucis d'Internet. Je ne sais pas si ça persiste encore, mais nous allons voir s'il y a quelque chose à faire. Et le directeur, de son côté, pense que le problème d'Internet ne devrait pas exister parce que nous sommes là pour les démonstrations et le travail de terrain. En fait, je voudrais profiter de l'occasion parlant du directeur pour remercier le directeur de cette antenne pour nous avoir accueillis. Moi-même, j'ai été ici en 2006. J'ai eu ma première visite en 2006 dans le cadre d'un programme d'études de biocontrôle. C'était en fait très émouvant et une formation robuste qui nous a permis d'apprendre beaucoup, et j'encourage d'autres personnes qui voudraient bien visiter ce site de ne pas hésiter. Et nous avons un projet financé, ce projet est financé par la ou a été financé par la SDF, et nous sommes en train de l'implémenter avec l'IITA, avec l'appui catalyseur de la FAO qui nous permet donc de lancer le projet ici, comme vous le constatez. En fait, lors de notre comité de pilotage, j'ai discuté avec mon ami du Bénin de voir comment on peut organiser cette première session ici au Bénin, et c'est eu un accord favorable, et je lui remercie beaucoup pour avoir accepté. La FAO a accepté de financer ce projet parce que cela réunit presque toute l'Afrique, 3 délégués par pays, et nous avons des partenaires tels que Gavi et beaucoup d'autres partenaires qui sont concernés par ce projet. Merci beaucoup donc de l'accueil que vous nous réservez, et nous sommes à votre disposition. Merci. Thank you. So, Dr. Orlando. Good morning, Director. Good morning, everyone. My name is Orlando Sosa. My technical role is Sub-Regional is the Crop Production and Protection Officer for the Sub-Regional Office for Eastern Africa. I'm based in Addis Ababa. I'm here accompanied by Peter from the Southern Africa Service, and we have Mariatu from West Africa Sub-Regional Office. This is my first time to Benin, and certainly my first time to this office. But I can, before that, I should say that my current role is the representative for FAO in Ethiopia, and I'm also nominated by our Assistant Director General, 𝒂𝒑𝒑𝒓𝒐𝒄𝒉𝒆, from our regional office in Accra, to be present and representing FAO here. So all that protocol observed. What I wanted to say is that this office is much more than
what it sounds like. Not only the oldest of the IITA offices, not only just dealing with biocontrol, but more importantly, the impact that this office has had resonates across Africa. In our program at the Sub-Regional Office for Eastern Africa, I can attest that the expertise that this office has had, has provided us at FAO, has made a significant impact, and most recently in arresting the movement of mangrove mealybugs in Uganda, Rwanda, and Burundi. That pest entered those three countries, and with the support of this office and in partnership with FAO, I know that maybe you've been signing some documents here and there to effect that relationship. What that initiative has done is that the pest has stopped its movement. Now we barely find it in the field. So without the support of this office, I can attest, and the expertise that you have here, I can attest that we need to ensure that the institution remains strong, and I would suggest that everything is done to ensure that we maintain the capacity of this office, as well as that strong relationship that the CG centers bring to the partnership of the various entities we mentioned, CABI, etc., in sustaining and transforming agriculture on the continent. I know that for my colleagues in the sub-regional offices for West Africa as well as Southern Africa, they may have also similar examples where we can cite the involvement of IITA having been very instrumental in the success of many of our programs. Finally, this that we are embarking on as the banana bunch crop management program across also reflects that continued relationship, and so we do expect as well with the IITA's leadership, with AU-AFSAT and others, and as well as the full support of the 10 countries represented here and their national plant protection organizations, that we will continue that story of continued success, continued impact, and certainly contribution to sustainability of agricultural transformation on the continent. D'accord, je suis Orlando Sosa, je suis du département de Crop Protection Afrique de l'Ouest, et je suis accompagné ici par M. Peter et Mme Mariani, tous du bureau Afrique de l'Ouest de la FAO. C'est en fait ma première fois d'être ici en Afrique. Au fait, mon rôle présentement, je suis en Éthiopie et j'ai été nominé donc pour être représentant de la FAO ici. Ce bureau est plus que ce que vous voyez. Ce bureau est non seulement un bureau de la IITA, c'est pas seulement un bureau de contrôle, de biocontrôle, mais c'est tellement important à cause de son impact sur le continent. Ses recherches, les résultats et ses travaux, l'impact sur le continent. Et la capacité de son personnel et surtout dans le contrôle des virus tels que la porchinite de banane qui a été contenue et donc la propagation a été stoppée net grâce aux initiatives de ce bureau. Nous sommes donc là pour nous assurer que cette initiative soit pérennisée sur le continent. Je sais que les autres collègues des autres structures d'autres parties de l'Afrique ont de même espoirs à compter, mais je suis là pour témoigner de l'efficacité du personnel et des initiatives de ce bureau. Et je porte garant pour nous rassurer
rassuré que la capacité de ce plantel de personnel devrait être maintenue et renforcée. Cette initiative a permis de transformer l'agriculture sur le continent et je compte j'espère qu'avec ce même appui, nous allons, avec les ONPV des autres pays, mener à bien le projet qui nous ramène ici aujourd'hui. Donc merci encore et nous sommes là pour travailler. Merci. Thank you. Yeah, thank you. I mean, that's completely unexpected. Honestly, the remark that you made is something that we should have mentioned it, but it is quite heartening to hear from a very important partner about the contribution of this station. So you can see those images, some of these images. First report of 𝒂𝒂𝒏𝒂𝒏𝒊𝒓 from here, the biocontrol system moves us to biocontrol of cassava green mite, cassava mealybug, papaya mealybug. So they all started here, including for locust, which is actually an international project led by 𝒂𝒑𝒑𝒓𝒐𝒄𝒉𝒆 funded by USAID in 1980s, 90s. That led to establishment of a micro-based biocontrol for locust control that later has been registered as a commercial product as a green muzzle that is extensively used in locust outbreaks. Again, is originate, source of origin is this station. So it has very long and wonderful history of contributing both knowledge and innovations that ultimately led to the establishment of very successful biocontrol and IPM programs. So we are very proud of that. And let me also add that this is not something IIT alone has achieved. IIT has achieved it in collaboration with a number of national and international partners, including those in Latin America, because some of the biocontrol agents that we have used in Africa, especially for mealybug, cassava mealybug and green mite control, they are exotic. They came from Latin America. Right? So it's a fantastic partnership, and this is something that we all should remember. As an individual, we can only have a dream, but if you want to achieve that dream, then we need a team. So that is what we are here to as part of this. So thank you very much for your remarks. And I will also mention that the FAO coordinator from Southern Africa, 𝒕𝒐𝒖𝒓, he's also here. And he is the one has driven the 𝒂𝒂𝒏𝒂𝒏 IPM. Maybe you want to make some remarks? He also worked in this station. Eh bien, merci. C'est un point que nous devions déjà indiquer depuis ce qu'il a dit Orlando dans sa présentation. Nous voulons le remercier de nous rappeler, de nous rappeler de l'historicité de ce centre. En fait, lorsque vous regardez les images autour de la salle, cela nous rappelle les bons débuts de ce centre. Beaucoup de recherches ont commencé par ici, des recherches sur les virus du manioc, les recherches sur les 𝒂𝒑𝒏𝒂𝒏𝒊𝒓, les recherches sur le Fusarium toutes ces recherches ont permis d'établir un système de biocontrôle robuste sur l'Afrique dont l'IITA reste très fier et voudrait encourager que le processus continue. C'est un partenariat en fait fantastique qui a amené plusieurs chercheurs à travailler ensemble. Nous pensons qu'en tant qu'individus, nous pouvons rêver, mais pour réaliser, il faut une équipe. Et c'est donc cette équipe qui nous donne la force de continuer nos initiatives. Nous avons donc Peter qui est ici et il a mené l'équipe de Foc TR4. Et beaucoup d'enquêtes dans ce sens. Je ne sais pas s'il y a un mot à dire. Merci. Thank you. I want to say I'm coming back home. I've just recently left IITA as I was the coordinator of the forum and compared to the TAT program. I was based in Lusaka. So I only left at the end of May, April 2024.
But my association with IITA started long back, I think, when there was still Dr. Peter Nishwanda and then Dr. Hammond. That was, I think I started in 1996 on this Ebola biocontrol program. And then when I went to IITA now, as an artist scholar, the collaboration continued. It went on, and in the various countries which I have worked with, both even before I joined IITA, but as an NPPO officer in Zimbabwe, IITA is always featured, and that has been like the flag there when it came to all these biocontrol programs. And we're really very proud to actually have seen IITA spreading its footprint into Southern Africa, not just geolocated in West Africa. So this is something which, as FAO from Sub-Region of Southern Africa, we're very proud of this collaboration. And we can only hope together we mobilize the resources to take this project even further, and also be mindful that yes, we may have this problem, but this is not the last problem which is going to be before the continent. There are so many areas in which we need to actually always be scanning the horizon and be prepared to take them on. Thank you. Merci. Je pense que je suis en train de retourner à la maison. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici. En fait, mon histoire avec l'IITA commence depuis 1996, je pense. Et cette collaboration a continué partout où je suis. C'était avec beaucoup de joie qu'on a vu les projets de l'IITA s'étendre en Afrique du Sud, ou dans la partie australe de l'Afrique. Et nous espérons mobiliser autant de ressources pour pérenniser ces initiatives en Afrique et faire avancer nos projets. Je pense qu'au-delà de ce projet qui nous réunit aujourd'hui, il y aura d'autres projets et nous devons nous resserrer les liens pour anticiper sur des opportunités à venir. Donc merci beaucoup d'être ici. Thank you. Thank you very much. So I think we are now ready to move to the field. When we get back, so then we go to the, when should we come for the museum and this too? Bella, what is the best time? I think around, what time is it now? Is that? I think how long will the demonstration take? In the field, maybe we spend an hour. So then around 11, I think. Okay. Yeah. So we come back here. Yeah, we come back. And then I think you go to the labs and then to the insect collection maybe. Yeah, whichever way you say. Yeah. Maybe we can split into two groups maybe. And then we had in this same room, we had a good training on an inspection guide which we developed with 𝒂𝒑𝒏𝒂𝒍𝒆 for the region, for all 15 member countries of 𝒂𝒂𝒏𝒂𝒏, and then Chad and Mauritania who are on the other side. So all of them were in this room, and then we trained them on that inspection guide to facilitate cross-border trade within the region. So just to highlight that, some of us are front of this center. So that's to complement what my big brother from FAO pointed out. So if you see this center, you will be amazed by what you are going to see around this visit. And I encourage all of you, on behalf of the director, of course, that the collaboration, please look for collaboration. IITA is here for you guys, and Fukabi, we are still collaborating with IITA all over the program. And IITA has been one of the pioneers
decided. So we are starting. We are also part in that process. And please get in touch, make contact, and make good collaboration with us, especially in this field of banana potato, where in Benin this is still new in my view, because when I do some search, the data are not, we don't have many data actually, and that's like banana potato. So to generate those data, we need collaboration. We need more collaboration to come. That's why we are carrying more projects for the country and then for the whole country. So thank you very much, and then I wish you good visit, and thank you again. En fait, désolé. Un sac et un parapluie, n'est-ce pas? Alright? Mais on est venu chez notre hôte ici. Et c'est très important qu'on partage aussi quelque chose de symbolique pour le projet. Que je vais remettre au directeur du centre. N'est-ce pas? So, I just thought that as our host, and as our partner. So it's very symbolic that he also this small gift, which is basically kind of a design of the project, because it's a continental project. Because you have 10 countries moving all the way from Malawi to Benin. 10 countries, like a transit. We want to solve this form of an alliance. So we give you this bag. Inside there's an umbrella because I heard that you are flooded. At least you won't sink. Yeah, well, it's really flooded. There's a part that needs flooded. Yeah. So just to say thank you for hosting us. Right? Thanks so much. Alors. Attendez d'aller vers le champ de bananier. Oh, apparemment, donc. Ils sont presque tous là. Oui, c'est que la tête de tout est encore moins. Un peu loin.
Yeah, I was not around. You were not. Yeah, we were not with you. I'm not like it. Yeah. Okay, no, we need to talk. I will talk to people. Yeah, we need to talk more. Are you going here? And then you can move to this side. English stay here. English stay here. Okay, Francophone, there is another plant here. Oh, we go to the other side. Yeah. All right. And bilingual can be anywhere. Yes. Francophone of Jersey. Si on est filé, francophone. Francophone, tenez au milieu. Yeah, he tells me everywhere. Tell, let's first separate and then we get. Okay, Martin, you want to first tell all of us the history of this? Okay. Okay, hello. Hello, English group. Just listen to. Okay. Yeah. This as. Okay, if somebody have not yet fully known, Professor Martin is based here in Benin, and she has been leading the BBTV effort along with our NPPO colleagues. So they have been working on this problem since 2010. So from 2010, I said 2013, we realized that in Haiti, we have some farm here, more than what you are seeing, that where we have banana bushy top. So the first thing for us was, okay, after we did all this thing in 2000, Bonaventure came in 2016 or 18, something. We decided to set a portal also here to see if there will be a fashion at a time. So the farm, there were a lot of banana plants here that were infected with many diseases, among which we have BBTV. So we set this one to see how it will be infected later. But we also do some experiments with this, with injection over there. The injection worked very well. But we suddenly realized that they started coming here at this site. So we eradicate them, but suddenly we realized that they started coming again after a certain time. That's why we hear that Dr. Lava contacted her to say that we need a farm. I sent my assistant Farid, and he came, he told me, you know, this farm has BBTV, and I came and I said that, wow, so we need to eradicate again. Before then, I sent a message to Dr. Lava saying that we found a farm here. We also choose a farm at Island South Akomisile, that is the shortest place for the visit before. Donc, arrivé là, on a cherché le BBTV West, on a trouvé le grand champ qui était là, qui avait des maladies de BBTV. Donc, avec le chef en ce temps, le chef M, on avait fait des injections. C'est lui qui m'avait suivi, il y a longtemps, 2013. On a fait des injections et c'était bien 2 semaines après, 3 semaines, on avait tout éradiqué. Quand l'autre est venu là, avec la collaboration avec 𝒂𝒑𝒏𝒂𝒍𝒆, Bonaventure, on a commencé par faire des simulations des essais. On a installé ceci et l'autre
Il y avait un autre aussi qu'on a installé. Et les étudiants qui ont travaillé. Donc on a constaté qu'ici aussi, ça a commencé, on a commencé par avoir des eaux. Et on s'est dit, ben, est-ce que c'était au départ, si ce n'est pas les minéraux aussi qui font ça, mais on s'est rendu que c'était petit. On a éradiqué, mais il y a eu reprise encore. Donc, quand je l'ai envoyé la dernière fois, ici que vous avez vu, regarde nos champs qui sont dans la maison, on a constaté que c'est bon. Parce qu'on a laissé ce champ quelque temps. Et on a constaté, on a dit, waouh, avant d'éradiquer, on va voir si on peut l'exploiter pour pouvoir encore vite éradiquer. Dans les années 2013-2018, on n'avait pas de bananiers dans cette zone. Mais depuis un temps, il y a un développement d'une classe donnée de ménage où chacun veut avoir des bananiers derrière sa maison encore dans Cotonou. Et dans Cotonou, c'est facile maintenant de voir des plants, un plan quelque part dans les maisons. Ce qui peut expliquer le développement de la maladie dans ces zones. Donc on doit enlever ça. Le champ là n'existe plus, mais nous on avait fait. Il y a la fille. Oui, il y a les affaires. C'est ça, vous l'avez trouvé, non? Super. Donc ça veut dire que si on enlève maintenant, on enlève trouver encore. Tu as pris la photo là? Non, ça c'est l'araignée. Ça c'est l'araignée. Ça c'est l'araignée. Oui, ça c'est pas la fille. Et si on va trouver la fille, on va trouver ça au niveau du... On peut trouver ça au niveau d'ici, on peut trouver ça par ici, ou bien en bas ici. C'est là où il se cache souvent. C'est rare de trouver ça comme ça. Hein? Ça, on ne sait pas maintenant. Je ne sais pas, il faut prendre pour voir. Oui, pour voir ce qui a causé ça. Oui. En fait, le BBTV ne tue pas comme ça. Le BBTV peut rester là des années. On a vu des gens qui avaient ça à 2 ans, 3 ans, qui prennent. Parce que c'est joli parfois assis sur les pas. On n'a pas cherché là, c'est joli. Ils pensaient que c'est des variétés. Mais ils laissent, ils replantent encore, ils replantent. On a celui qu'on devait aller voir à commissaire, c'est un instituteur du 𝒂𝒑𝒑𝒓𝒐𝒄𝒉𝒆, je crois, ou c'est cours secondaire. On l'a rencontré un jour et sur 2 carrés, on a vu, tout était, c'est des petits plants, mais tout était infecté. Quand on l'a vu, il a dit non, que lui-même, depuis 2 ans, il reprend, ça ne donne rien, il reprend. Donc il a dit c'est la maladie. Aujourd'hui, il est devenu un bon producteur et c'est lui qui vend tous ses collègues à l'école. J'ai pris des bananiers chez lui, il est devenu, c'est lui le président actuel de l'association des producteurs de bananes dans cette communauté. Donc c'est lui qui m'a trouvé des cases, des ménages où on a un plan là-bas. Mais c'est le temps que nous avons à gérer. Very, very unique. Yeah, here. This chlorotic streaks, like concentrated chlorotic streaks. This again, like this one here. If you look at this one, you see this green line? You can actually check on the hand, you don't find it. So there's a concentration of chloroplast. As a consequence, it becomes what we call as a chlorotic streak. Yeah? Very typical, like this line. These are unmissable signs. There are other viral infections that affect banana, but these chlorotic streaks and this kind of symptoms are unique only to Panchikam. So when you see this kind of symptoms, you can say with 100% certainty it is Panchikam. Okay. So, but these are a bit tricky. Looking for this chlorotic streaks, first of all, you need to wipe the vaccine coating on the top. You can either use tissue culture or just use your finger to remove that. There is nothing toxic. And then just look for this. Okay? Yeah. And then aphids. Aphids are usually in the burrows. They prefer to stay here. Not inside, like this is the dry leaf. They don't like this is dry, which is already drying. They don't like to stay here because it's dry. So they move to this next one. And when the whorl is too tight, you don't find it. If it's you need some space, okay, they need some space, and that is where they feed.
Usually, you don't find aphids on. Et ces trois symptômes, la variété par exemple ici, qui est ici, c'est un plantain et la couleur rouge ne permet pas, ne permettra pas qu'on voie les premiers symptômes du bronchitop. Mais si on va de l'autre côté par exemple, on peut voir l'esprit. Parce que quand le bronchitop infecte, les premiers symptômes généralement, ce sont des stries vert sombre qu'on peut observer dans le pétiole de la plante. Et en dehors des stries vert sombres, dans le limbe aussi, dans le limbe foliaire, on peut observer des nervures qui ont une forme un peu de J. Comme la mousson. Voilà. Et après ce stade, ce qu'on commence à observer, c'est que les feuilles qui sont émises après infection commencent à être plus minces que les feuilles normales. Ça, c'est le deuxième stade. Et on voit également comment la bordure de la feuille commence à jaunir. Lorsque la bordure de la feuille commence à jaunir, le troisième symptôme, c'est qu'il n'y a plus d'entre-nœuds entre les feuilles. Parce que si vous regardez une plante normale du bananier, lorsque les feuilles sont émises l'une après l'autre, ça veut dire que la feuille qui est émise est au-dessus de l'autre. Et c'est tout ça qui fait que la plante grandit en taille. Maintenant, lorsqu'on est infecté par le bronchitop, il n'y a plus d'entre-nœuds entre les feuilles. Donc la plante ne pousse plus, elle reste rabougrie et elle prend l'aspect du bouquet de fleurs, où on appelle bronchitop. Les feuilles deviennent dressées. Et il n'y a plus de croissance. Il devient nain. C'est ça. Et maintenant, quand il y a le jaunissement dont elle a parlé, vous comprenez qu'il y a la nécrose, des petites nécroses qui viennent au bout là. Et vous pouvez voir aussi quand il y a vraiment le jaunissement et la maladie est bien installée, quand vous voyez de loin, vous allez voir comme si on a balayé un peu le bout. Ça donne comme de petits traits de larmes. Et c'est joli de loin. Hein? Et quand vous voyez, vous allez savoir que ça, il y a petit. C'est quand on lui a fait des petits traits, on a dit de balafré, comment on dit là-bas. Mais